Hello. So, Pasco, karibu sana for this session, and we want to hear from you your story of transformation. Karibu. You have 12 minutes. What we did, we had to talk to Teachers Development Professional Group, the Mantic, to see how best we can adapt TAL at the secondary school level. And after that, actually, we started with the 3 schools. We used the knowledge from REL members who are already practicing the TAL at their school, especially the primary schools. With the professional, those teachers who are trained, the TOT trained for TAL, actually, we asked them to develop some guidance, some materials which could be adapted for secondary school. So we started implementing in the 3 secondary schools in Ngorongoro district, in Longido. So maybe before starting, we can have time to watch at least a video of how the process took place. You're most welcome. Majina naitwa Sofia Paulo, na umri wa miaka 15, nasoma kidato cha kwanza katika shule ya Manyata Secondary. Naitwa Latifali, na umri wa miaka 15, nasoma kidato cha pili. Naitwa Latifali, na umri wa miaka 15, nasoma kidato cha pili. Nilipofika Manyata hapa shuleni kwetu kwa sababu imetoa impacts nyingi tu. Mojawapo ni kwamba imejengea watoto wetu kujiamini, na kingine ni kwamba kimewafanya wengi wao walikuwa hawa stage ya aya, stage ya sentensi na kadhalika, lakini wamefanya mabadiliko ama kutokea na short pia patakuwa na long term changes. Nimefurahi kwa kuanzishwa kwa hili darasa kwa sababu nimejua kusoma na kuiandika sentensi vizuri na hadithi. Pia imenipelekea mitihani yangu niweze kuifaulu vizuri na kufanya vizuri. Labda kwenye way forward ningependa kwamba hii program ifanyike mitihani yangu niweze kuifaulu vizuri na kufanya vizuri. Labda kwenye way forward ningependa kwamba hii program ifanyike hasa wakati wa Januari form 1 wanapofika kwenye ile orientation course. Alafu kingine, hii program pia iweze kuendeshwa kwa lugha ya Kiingereza ili waweze kuincorporate kutoka Kiswahili na kuelekea kwa Kiingereza, iwasaidie katika masomo yao ya siku ya darasani. Asante. Nitatamani hili darasa liendelee ili wanafunzi wengine ambao hawajui kusoma wala kuandika
waweze kujua kusoma na kuandika ili wainue kiwango chao kikubwa cha ufaulu. Kufundisha kuna hilo. Lakini nasema RELI is a specific design for lower secondary school form 1 and form 2 who have difficulties in functional numerous and letters which also affect the master of the other subjects. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba kama mtoto tu yuko form 1 yuko form 2 hajui kusoma na kuandika, hivi inakuaje hizo principles za physics? Hivi inakuaje hizo principles za chemistry? Wewe nafikiri kwamba ni bora sisi kama PWC tuhamasishe kwanza wanafunzi tatizo la msingi la kujua na kusoma na kuandika kwanza liishe, baadaye ndio tuanze kufikiria habari ya geography, ndio baadaye tufikirie habari ya nini ya chemistry na masomo mengine. Kwa sababu kama hajui kusoma na kuandika, obvious hiyo chemistry haiwezi faulu, hiyo biology haiwezi fanya nini, haiwezi faulu. So this initiative programs focus on children in lower secondary education and is implemented in the duration of 30 days. Kwa programs nzima ya RELI tumekuwa kwa kila phases tumekuwa tukiimplement kwa muda wa siku ngapi? Siku 30. The first phase of RELI intervention involves 3 secondary schools of Manyata, so it's some all in Ngorongoro district and Lekule Girls in Longido district. Kwa programu hii ya kwanza ilianza na hizo shule 3 za sekondari katika wilaya ya Ngorongoro na wilaya ya Longido. Lakini baadaye ambapo tumeona sasa program imekuwa successful, kuna watoto wameweza kutoka katika hali mbaya ya habari ya kusoma na kuandika. Sasa tumeamua kuongeza shule nyingine 2. Kwa hiyo sasa hivi program iko katika shule 5 za nini za sekondari katika wilaya ya Ngorongoro na wilaya ya Longido. Sasa relevance ya hii program ni nini? Ni ipi? Kwa nini tuliona kuna umuhimu wa kuwa na hii program? Kwanza, this part so to understand the extent to which RELI model aligns with the school programs and local government initiatives on teacher and professional development goals and improvement of numeracy and literacy across secondary schools. Insight from school leaders in the project school indicated that RELI aligns a lot with the school's initiative, especially improving the learning outcomes. Baada ya kuongea pia na serikali ya wilaya, lakini pia na uongozi mbalimbali wa shule zile ambazo tunafanya kazi, tunaona kwa mipango yao na efforts zao za kuboresha habari ya watoto kujua kusoma na kuandika katika secondary school level, hii program ingekuwa ya msaada mkubwa sana kwao. Lakini moreover, the government is planning to eradicate zero, especially for the candidate classes in school and national. RELI program eradicates difficulty in numeracy literacy, which is somehow related to this initiative. Lakini pia kama mnavyojua, serikali pia iko na mpango wa kufanya nini? Wa kueradicate habari ya nini? Ya zero. Sasa zero sasa katika secondary school levels. Lakini bado kuna sisi secondary school levels kuna watu wasiojua kusoma
na kuandika. Kwa hiyo sasa hii programu yetu ya TAL katika secondary school inasaidiana pia na ile mpango wa serikali kuhakikisha kwamba tunafuta nini? Zero mashuleni. Effectiveness. Nini tulifanya sasa katika kuhakikisha kwamba hii program inafanya kazi? Orientation of co-teaching staff. Immediately after the phase 1 training, the participants conducted orientation to fellow teachers. Kwa baada ya kuwafundisha walimu wachache, lakini na wao baada ya kupata mafunzo wanaenda kufundisha walimu wengine hizi skills na mbinu mbalimbali ambazo zinatokana na TAL kwa ajili ya walimu wote kwa on the same pace ya namna bora ya kuweza kufundisha watoto kwa mbinu shirikishi. Then mass assessment of students in respective schools. Apart from the as part of prerequisites for RELI implementation, the trainees conducted the mass assessment to identify the students who have difficulties in numeracy and literacy. Set up and the implementation of RELI classes according to identified level of difficulty. It was evident from the participants' feedback that after identifying the target student, they divided them into groups according to their level of difficulties. Regular, continuous assessment, regrouping, documentation, and reporting. On this aspect, evidence from files which were shared by the participants indicate that they were indeed able to group students according to levels of difficulties and started implementing the program in their schools. The 10 days rule. The 10 days rule. Assessment after every 10 days of implementation is part of the rules. Hao walimu baada ya kuanzisha ile program walitakiwa pia ile baada ya siku 10 waanze kupima maendeleo ya wale watoto ambao wako kwenye program ya TAL katika secondary school. Lakini sasa kwa bahati mbaya pia hii rule ya kuhakikisha kwamba kila baada ya siku 10 anafanya assessment, kwa sababu kufanya assessment ya watoto pia ni mchakato na unachukua muda. Washiriki wenyewe wale walimu ambao walikuwa na lead program wakati mwingine wamekuwa wakifikiri kwamba wameshindwa kufanya wanakuwa wakishindwa kufanya assessment zile kila baada ya siku 10 kwa wakati. Na hii ni zaidi kutokana na kwamba bali ya kusema kumbuka hii program ya TAL inaendeshwa kama remedial class kwenye shule zile za sekondari. Haiko full kama part ya masomo mengine. Kwa sasa ni maana yake ni nini? Hili darasa linaongozwa katika extra hours za shule. Maana kama kuna ratiba nyingine ya shule inatokea, maana yake hawa walimu wanasimamisha kwanza hiyo program. Kwa hiyo nguta sasa wakati mwingine ile kufanya continuous assessment ya wale wanafunzi imekuwa wao wenyewe walimu wamekiri kwamba ilikuwa ikifanyika kwa wakati. Pia kuna impact. Sasa hii program imeleta impact gani so far mpaka sasa hivi kwa muda ambapo tumeimplement hii program kama miezi 6 sasa. Kwa tumeanza kuifanyia implementation na imeanza kuleta mabadiliko chanya kwa hawa watoto ambao wako kwenye program. Change in teaching practices. As narrated by participatory RELI was contagious enough to affect positively how teachers teach. Tumeona video hapo walimu wa evidence wenyewe ambapo wamebadilisha, wameimprove namna ambavyo wamekuwa wakifundisha. Kwa mfano hapa kuna evidence au shahidi kutoka mwalimu anasema we have been reminded on techniques we used to learn at colleges. We now use student-centered approach even more. Kwa hiyo hii program pia imekuwa kama sehemu kwa kukumbusha nini walimu mbinu zao mbalimbali ambazo hata kabla hapo walishajifunza wakiwa wapi? Wakiwa college. Sema increased interest of students to attend classes. In the beginning of the RELI implementation, the students were shying away, but after they were witnessed the kind of techniques and games used, even the ones who were not part of the program became interested to attend RELI classes. Kwa hiyo pia ukiangalia program kwa namna ambavyo imekuwa ikirudi kuna zile activities, zile games ambazo zimetumika katika kuwafundisha watoto wenye difficulty in numeracy na literacy. Mara kwanza walikuwa wanafikiria kama wanatuonaje, si ndio Lakini mwisho wa siku hata wale ambao wanajua kusoma na kuandika wametamani kuwa sehemu ya nini? Ya yale madarasa ya nani? Ya wale watoto wenye difficulty numeracy na literacy. Kwa namna ambapo wamesikia madarasa yao ilivyokuwa yanafanya nini? Yamechangamka. Umeona Wana wao wenyewe pia wakafanya nini? Wakavutika. Kwa hiyo sio tena la aibu.
hata wale wengine wanavutiwa na wanataka kushiriki kwenye haya madarasa kutokana na zile mbinu ambazo zilikuwa zikitumikia kwenye ile darasa. Eradication of numerous and literacy cases for most of the RELI students at the inception of implementation. Baseline assessment showed that when program ya kwanza tulianza na watoto, tulikuwa kupata watoto kama 100 na ngapi? Na moja wenye shida za nini? Za numerous na literacy. Wakati hao watoto 100 ndio tulifanikiwa kuweka kwa nini? Kuweka kwenye program kwa kuanzia kwenye phase ya kwanza. Na baada ya kufanya implementation ya RELI kwa miezi mitatu, 90% sawa na watoto 91 kati ya watoto 100 wali improve skills zao za nini? Za kusoma na kufanya nini? Na kuandika. Kwetu sisi tukaichukulia kama nini? Ni great success. Nakumbuka kama mtoto akiimprove kusoma na kuandika maana yake nini? Habari ya physics haitakuwa shida sana, habari ya chemistry haitakuwa shida sana. Kwa hiyo kwa hili kwetu tunaichukulia kama it was a great achievement kwenye hii phase ya kwanza ya program. Na hapa ni kwa kati ya zile shule 3 ambazo tulianza nazo kwenye program. Kwa mfano ukiangalia shule ya sekondari ya Manyata, wakati tunaanza program, baada ya kufanya assessment watoto pass rate ilikuwa ni katika 20.6, lakini baada ya ku accomplish program performance ikareze mpaka kwenda 29.8 matokeo yale pale. Kwa kuwa kuna improvement kubwa. Kwa tukiona kwa hapa SSS watu tunaanza program ambayo ni Manyata Secondary School. Wakati tunaanza score za wale watoto ilikuwa ni 20.6%, lakini baada ya kufanya program kwa ile miezi mitatu score za watoto wale zikapanda mpaka kwenda 29.8%. Pia kwenye shule ya Sambo Secondary School, watu tunaanza ya RELI, score za watoto ilikuwa ni 0.4, lakini baada ya kufanya program kwa miezi mitatu score ikatoka 0.4 mpaka ikaenda almost 2% difference ukicompare na hapo walipokuwa mwanzo. Rudi kwenye shule ya kule Girls, wakati tunaanza program baseline ilikuwa ni score baada ya kufanya assessment. Score average ilikuwa ni 19.5%, lakini baada ya program tulipofanyia assessment tena score ya assessment ikaenda 19.8%. Kwa unaweza kuona kwamba at least kuna growth ya mbadilika wa watoto baada ya kuingia kwenye hii program ya TAL. Sasa fanikio lingine ambalo tumeliona kama part ya hii program, kulikuwepo na buy-in by the district education authorities. During the learning documentation, it was clearly elucidated by district education officers from both Longido and the Ngorongoro district. Walibai idea na wakaona kwamba kuna muhimu sasa wa hii program kuwa duplicated kwa shule nyingine ambazo ziko nje ya nini ya mradi. Kwa hiyo wao sasa ni kama vile wanataka kukaa na kuanza kujipanga wataduplicate vipi kwenye
shule nyingine kuhakikisha kwamba wanaeradicate hii changamoto ya nini ya kusoma na kuandika kwa watoto. Nasema this was one of the approaches that is needed to save the thousands of students who are lagging in secondary schools because they have difficulties in functional numeracy and literacy. Institutionalization of RELI at school level as an approach to prepare Reform 1 students. This aspect was strongly suggested by teachers from Lekule Girls, Manyata and Sotsam, who have already implemented the program. Lakini pia issue nyingine ni hizi shule na walimu walipropose kwamba hii approach pia inaweza kutumika wakati mara nyingi unajua watoto wanapomaliza darasa la 7 kuna program nyingi za Reform 1, si ndio? Sasa hii program pia inaweza kutumika kwa ajili ya kufundisha watoto wa nini wa Reform 1. By the time wanaanza Form 1 wao tayari wanakuwa wameshamasa zile changamoto za kusoma na kusoma na kuhesabu kwa msingi. Kwa hiyo wao wakaona pia ni kitu kizuri kuadapt katika kuna zile classes zao za Reform 1. Unajua mara nyingi hizo shule zinakuwa na classes za Reform 1. Kwa mfano Manyata kila mwaka wana Reform 1 classes. Wao one of the thing ni kwamba wataadapt program ya TAL kwa ajili ya kuendesha madarasa hayo ya Reform 1, kuwatayarisha watoto kwa ajili ya kuingia Form 1. Sustainability. Most of the teachers managing the RLA do it as part of remedial classes. Hence, extra working in extra working hours. There should be a thought of incentive to these teachers. Changamoto imekuja kwamba hawa walimu ambao ni champions wa TAL katika hizi secondary school mara nyingi wanafanya kazi katika muda wao wa ziada. Wakati wenzao wanaenda kupumzika, wao ndo wanaingia kwenye hizi program ya TAL ambayo ni kama ni remedials. Lakini sasa walimu wengi hawana incentive. Kwa hiyo lazima sisi kama wadau, kama serikali iangalie the best way ambao tunaweza kuwapa incentive hao walimu ili sasa wanapotumia muda wao wa ziada kwa ajili ya kufundisha watoto wetu wapate kitu pia cha kufanya nini, cha kuwa motivate. Lakini pia tumeona kwamba all education actors as special government will see how best all pupils at the primary schools are literate and numerous functional before they transit to secondary school. Lazima kuwa na mipango ya makusudi ya serikali. Yaani kuwa na changamoto ya numerous na literacy katika secondary slave actually naweza kusema ni aibu. Ndio? Ni aibu. Sasa lazima sisi kama wadau watengeneza policy na wanaosimamia elimu swala la kuhakikisha kwamba watoto hawatoki huko shule za msingi wakiwa na shida ya kusoma na kuandika. Maana yake nini? Tukifanikiwa hilo maana yake hukujua hata tutakuwa na haja ya kuwa na TAL. Lakini actually TAL kwa lugha nyingine sisi tunaiona TAL kwamba kwa secondary school ni program ya muda mfupi tu ya kama crash kwa ajili kuhakikisha kwamba tunawaface watoto wenye hizo shida katika secondary school. Lakini baadaye ishi kubwa ni hii. Lakini matokeo ya programu hii sisi kama PWC yametupa funzo kwamba pia tunahitaji sasa kuwa na miradi mingi seriously ya kusupport elimu ya nini ya msingi na hata kuipeleka TAL katika shule zetu za nini za msingi na muda si mrefu as part ya matokeo haya tunaanza program ya TAL katika primary school. Asanteni Ashola. Asante Pasco. There's another video that we'll see probably in a while, but for now, our online community has increased. It's in the morning now in Washington, so Joyce and Stephanie and the other colleagues have joined us already. So our friends who are managing the multimedia system will allow us actually to connect on the screen and hear a bit of an address and a word from WPF. So just a minute when we are getting that settled, and we'll be are we good to go? Probably we'll need this screen on for that. And then after
After Joyce's remarks, we'll start with Shadidu, 5 minutes. And then after that, we'll go to listening to TG stories, thematic group stories. TG leads, please get ready. We want to see your journey and what you have been so far. Joyce, can you hear us? If you're ready, please. Hello. Welcome, Joyce. We can see you, and I hope you can see us. So we have started the day quite, we are now on the run, and we are ready to listen from you. We have done a couple of sessions, and hopefully you have heard what PwC have shared as part of the organizational transformations. And after this, you'll be able also to follow thematic group's journey, what have been happening. So karibu, talk to this RELI Tanzania team. Here we have country leads, we have thematic groups, we have all members, and also we have our friends from universities. And then in the morning, he had to go. We had the director of Zanzibar Institute of Education, but he had to go. He's actually running so many priorities right now. So welcome. We're ready for you, Joyce. Hello? We cannot hear her. Gifty? Just a minute, Joyce. Something is being resolved. Please try. Not yet. Can you check that? It's not working? I don't know whether. Oh, okay. Can you hear me? Bring one mic. Hello? Yes, go ahead. We can hear you now. Okay, thank you. I had just started by saying that good afternoon to everybody. It is great to see some of you that have been on the camera. Unfortunately, we are not there. We would have really loved to be there. But Stephanie, Nancy, and our friend Alicia are also in the room. We are looking forward to hearing what you have got, what has been happening the last 1 year. I think it is hard to imagine another year has gone through again, and we are still not there. But we are hoping in the coming months we'll be able to join you and see you face to face. I don't know where to start, but I think so much, as they say, water has gone, under the bridge. There has been so much happening, so much good, as we heard just now from Emanyata and other stories that won't even get told this time. And this year, a lot of things have happened, but I am reminded of I think one big milestone
is that RELI is now registered, and I hope everybody feels great about what you all have achieved and what has happened. And I just wanted to start by recognizing the team that has worked on that, the board members that you send, and the other board members from the other countries. This is something that usually takes 2 to 3 years, and it happened in 6 months, a RELI style. So I hope this is good news for you. I have, I think you saw my email a few weeks ago or a few days ago. We are so thrilled. This is not something we hoped would happen in such a short time, but we are just glad that now we can really stand on our own 2 feet. You can stand on your own 2 feet. You were before, but now it is official. So really excited about what has happened. And I'm sure some of you were in the Global Forum when we got the Catalyst Award on partnerships. And so there's a lot to say. We have come a very long way. But like they say, we still have a long way to go. And so I'm hoping that this meeting, as we try now to think through what lies ahead, just recognizing the work that has been done, but also really coming to terms with the fact that children in Tanzania still need quality education. And that is the thing I hope that wakes you up every morning, because it wakes me up every morning, wondering how is it that we can reach more children who have not been reached or are just left behind. And we know those schools opened there earlier, COVID has had its impact and other things have had other impacts. And yet one can celebrate what TAL has been able to do in Tanzania, the large extent to which the program is being implemented. And from what we just had and I've heard from different reports is that the children that are left behind are getting the support that they need. So we have made some strides. Also, this is an effort that came through collaboration. And I'm really hoping that this is, since we now are established to some degree and are now working on the institutional infrastructure that would really lead you to the independence that you really should have, that we will put our efforts and our ideas and our time to try and make RELI Africa what it ought to be. Like children, we are making baby steps. And now we are registered, but now what? The real work really begins. And also the real determination of who wants to be in, and because it's going to take a lot of work to pull this thing through. Institutions are not built overnight. So I am excited. I hope you are. Excited about the next move. And transformation is an ongoing process for all of us. And so is what it is really stopping and taking stock. In spite of what may not go the way we want it to go, are we reaching children? That is the only reason why we congregate. And as the organizations transform, it was good to see the children from Emanyata talking, the girls from Emanyata talking for themselves. And we are hoping this is something that we can keep repeating. And while we continue to organize and get together, we can really also be seeing the fruit of our labor through the children. I think finally, I just wanted to talk about the fact that I think many of you know that we are now starting the strategic planning process, the very first one ever. And I think the idea is for each country to really talk about what they want to do in a more concretized manner, and then really be able to chart the path forward as we really see how the institution gets
get itself off its feet and running. And so it is really more work now, maybe than before. It's not easier, it is maybe harder, but I believe that we have seen the benefit of working together, and we can really pull our socks together and really make the next chapter of RELI clearer. I wanted to say registration is just a paper signed by the NGO Council. Now we really have to do the hard work of deciding what do we want RELI to look like. And each country will have their own part to put a mark, I think, in East Africa, saying like we do always that we are here and we are here for children, hoping that they get quality education. So we are excited and looking forward and waiting with anticipation to see where we wind up and how things evolve, because it continues, the evolvement continues. And I'm really hoping that this time you would really spend some time reflecting on where we have been the last 5 years. A 5-year-old child is usually running and talking and just about to go to school. But we haven't had the pleasure of doing that because, I think you are now on your own. 5 years to mature and to really decide exactly how do we move this thing forward and what is important, what matters to you that would enable you to meet the goals of reaching children in Tanzania. The need has never been great. Your work has never been needed more. And then we also realize trying alone doesn't get it happen. It is working together and pushing others to join us to see what dents we can make in this very difficult job that we have taken. It can't be done without you. And I am really hoping that we can apply ourselves and see it can't also be done alone. It must be done together. And that is what really, the space that really has accorded all of us. So mine is just to wish you a really great meeting and looking forward to hearing what your deliberations are and what you come up with. And looking forward to hearing where you want to take RELI Tanzania. So thank you again for having us here. And we look forward to hearing more about the work that you are doing. On behalf of my team and, we just want to let you know we are excited and we look forward to what will come out of this meeting. Thank you. Thank you, Joyce. That was powerful. That was powerful enough. We have actually learners inside. We will see them as the camera move around. We have parents. We have at least everybody that we collaborate, we work with, and we wake up in the morning and see how tomorrow looks like for these beautiful learners. So thank you very much for that very, very strong opening remarks. Of course, the key message, you have heard it, and it's now upon us. Registration, then so what? It's a paper that has been signed. But the main thing is, are we ready? How can we move forward? And how are we organizing ourselves? We have some great sessions ahead to actually chart that out and also put our strategy down. So that is key, and that's the message that we have got from our, I call her a hero, our superhero, Joyce. So Joyce, just to mention also, we have, well, our colleagues from Kenya and Uganda, they have joined us. Thank you very much. So for now, without wasting so much of a time, Mariam, do you want to say a word for Joyce? And then we welcome Sharidu. Yeah. Hello, Joyce. Good morning. Yeah, good morning. Okay, we just want to say hello from here. It's afternoon now, and thank you very much for your address. We are happy that we've started this journey together, and we are moving on. And hopefully you'll be able to join us in these 3 days.
And there is nothing to say probably except to thank you very much for taking us through this journey. And probably, as you have said, children learning, yes, we are in that movement to find out if they're learning, and if they're not learning, what are we going to do together in this journey? Thank you very much. And now I would like to welcome Shadidu to continue with exploring the journey and share with us what has been happening since 2017. Thank you. So for this now, we heard a story of transformation, organization transformations, but we also have individual transformation. Some people who have actually been touched by the initiatives personally, and what they have been able to do, and what they have been able to achieve in their professional life, and some of the touches at personal level. Shadidu has a 5-minute talk to us, trying to share what has really given him at professional level as a person. Jamani, habari za alasiri. Mimi naitwa Shadidu Ndosa, ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha St. John. Kitu ambacho hamjui, humu ndani pia nina bosi wangu kutoka St. John. Dr. Kalage ni bosi wangu. Kwa hiyo hayo mengine nitawaeleza kesho. Naomba leo tuishie hapo hapo. Leo kapinga, naomba utaniunganishia. Baadaye mwishoni kuna ka video kadogo tutaplay pale. Leo naomba ni zungumze na RELI, lakini na miradi ambayo iliyofanyika RELI ilivyonibadilisha mimi kama mwalimu. Mimi mpaka leo napenda kujiita mwalimu badala ya mhadhiri. Na ziko sababu nyingi. Lakini kabla sijaenda mbele, kwa sababu walimu wa siku hizi ni walimu shirikishi, naomba jitolee watu kama 5 tu wasimame, alafu kuna kazoezi kadogo nitawapa wanisaidie kufanya. Watu 5 tu. Naomba mnisaidie. Asante. Asante. Ningeshangaa Grayson usisimame. Jamani, wale mliosimama wote njoni mbele tafadhali. Sikutaka mje mbele, lakini kwa sababu Grayson ameshakuja mbele inabidi mje tu. Mwalimu, nimekuona mwalimu ulisimama katikati. Yes. Mwalimu, nilikuona madam umesimama mmoja hapa. Mbona umekaa tena? Njoo tu, hata mkizidi. Waswahili wanasema hakuna ziada mbovu. Dorini upo? Naam. Sawa. Na Devota anakuja. Okay. Sawa. Miongoni mwa vitu nitakavyozungumza hapa ni kwa namna gani RELI na miradi inayofanyika RELI ilivyonibadilisha na kupenda sana kuhimiza usomaji wa vitabu. Sasa nyinyi kwa sababu mmekuja wenyewe sikuwalazimisha. Usiondoke. Naomba kwa kifupi kabisa mjitambulishe. Nyie ni nani? Kwa kifupi tu, jina lako ni nani? Unapenda kitabu gani na kwa nini? Kwa kifupi. Who are you? Please introduce yourself. What is your name? The book that you love and why? Naomba tuanze kwa Rama. Madam. Naitwa Ramadhani Matimbwa. My name is Ramadhani Matimbwa, Assistant Life Project Coordinator in Zanzibar. I love the book called Love Bombs, simply because the way it presents some ideas or themes in a way of jokes. So the writer brings a lot of jokes as you read through. So for me, I like that. So I get the message through jokes. Thank you. That is Love Bombs. Do you know who is the writer of that book? Mabala the farmer. That is very interesting book.
Yeah, my name is Mahamudi Ngamange. Yeah, one of the book that I would like to say that I love it now is the book called Oliver Twist. That is one of my first novels that I have been read in the past. And the reason is the author of the book, by the time that he was writing the book, was in 19 years of age. So it inspired me also to be the writer of the book, even though I have written any. But I'm on the way to do so. So according to Matimbwa, he loves the Love's Bomb because of the content. This guy, because of the writer. He or she is very young. So let's see from Grayson. Thank you very much, Doctor. My name is Grayson. One of the book that I read and I really like most is The Danger of a Single Story from a writer, Chimamanda Adichie. Yes, the book is so nice because it insists on the importance of multiple sources. When you hear something, the importance of getting information from other sources too, and not relying on only single source. And I don't know why I love that. It's because maybe I'm professional, I'm a journalist. Thank you. Asante Gray. Thank you so much. My name is Safia from Sazani. The book that I like more and I read is Kimbunga. His author is Haji Gora. I love that book because it is talking about what is going on in the world. There is a reality, but also he's a creative. Even though he never went to school, but he was so creative in writing, in what we call in creating and in creativity and in the art. So that's why I like more. Asante, that is Kimbunga. Kimbunga is a poem. Sendio? Yes. Hello, my name is Annette Ngongi. I really love a lot of books, but for the purposes of this convening, it's so funny that I'm also going to say a book by Chimamanda Adichie, Half of a Yellow Sun, but simply because she's a woman, she's a female artist, and they're so rare. But then she also just brings a lot of a different perspective into everything that she does. I think it's also because she's like a woman and she's a feminist, and yeah, she's very smart. So Madam Victoria, the book which I like most is the Holy Bible. I love the Holy Bible. I love the Holy Bible because it is talking about all about our life activities, lifestyles. Also, it is talking about science of everyday life from the starting of the world up to the end. So there is a great view and creativity, curiosity in science. So it is better and it is making good generation because we are creating good habits. As we know that these days is having a lot of undergranted behavior, especially to the future generation. So it is making them to have good behavior. Now, when students are having good behavior, it will also practice in learning and be activating the students to learn with discipline, and that's they will achieve their knowledge and apply it into really life situation, having the competencies in
science. Asante sana, thank you very much. Jamani, naomba tuwapashie kabla sijawaondoa hapa. Sasa tutaanza kwa mvua kubwa, alafu mvua itapungua manyunyu mpaka mvua itakatika. Sasa tuzungumzie transformation. Hilo ndio darasa langu. Miongoni mwa mambo ambayo ninahimiza na kuwafanyia kazi ni kuhamasisha usomaji. Labda turudi nyuma kidogo. Mimi ninafanya kwenye miradi miwili ambayo iko sehemu ya RELI, LSP, Language Supportive Pedagogy, ambao mradi wetu ulikuwa ukiitwa LSTT, Language Supportive Teaching and Textbook, mradi unaofanyika na Chuo Kikuu cha St. John's, Bristol University, pamoja na Chuo Kikuu cha Dodoma, na tuna TCs. Lakini vile vile kupitia RELI tumekuwa tukifanya muda mrefu kuhusiana na teaching at the right level, au jifunze kwa hatua, kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali. Jambo la kufurahisha, leo we have Mama Zaida there na rafiki zangu kina Grayson, Safia na wengine ambao safari ya TAL tulianza siku nyingi kidogo, na sasa hivi TAL iko Kode, iko kwa kina Pasco, iko Milele, na bila kusahau nyumbani ambapo ni Uwezo. Makofi mengi kwa Uwezo tafadhali. Sasa chuoni kwangu mimi sifundishi haya yote mawili. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili na nafundisha kozi kadhaa. Ninafundisha kozi ya ushairi. Safia amezungumza hapa kuhusiana na Haji Gora na Kimbunga. Hiyo ni eneo langu, nafundisha kozi za ushairi na mimi naandika mashairi. Na siku moja huwa hata kule RELI huwa naamua kuandika vipande viwili vitatu. Lakini vile vile nafundisha kozi ya riwaya, Kiswahili novel, nafundisha kozi ya tamthilia, nafundisha kozi ya tafsiri na ukalimani, na sasa hivi nafundisha mara nyingi sana kozi inaitwa fasihi ya watoto, children's literature. Sasa zamani nilikuwa mwalimu wa kawaida tu, nafundisha nikija pale na PowerPoint zangu nafundisha na nini na nini. Lakini baada ya kujiunga RELI tumekuwa na mafunzo mengi ambayo kwa kweli yamenibadilisha sana. Siku hizi ninapofundisha yapo mambo kadhaa ambayo mimi nayazingatia sana. Jambo la kwanza, hupenda kuwafundisha wanafunzi wangu kwa kutumia mifano hai. Kwa mfano, ninawafundisha kuhusiana na tafsiri na ukalimani, translation and interpretation. Sawa? Kwa kawaida nitawaita watu wa BAKITA. BAKITA wanatoa kabisa mafunzo ya tafsiri na ukalimani. Connection ilionayo inaniwezesha kuwaleta watu wa BAKITA. Kuna watu pia wanafanya kazi kwenye hii mikutano, tunawaleta pale wanazungumza na wanafunzi. Kwa wakati mimi nafundisha nadharia tafsiri ni nini na misingi gani na nini na nini, lakini na watu ambao wako field wanakuja kufundisha. Labda nafundisha ushairi, mara nyingi huwa nawaalika waandishi. Pale Dodoma tuna wazee wameandika vitabu vya ushairi toka miaka ya 60. Kwa hiyo mara nyingi nawaleta wale wazee. Tena mara nyingi ukimfuata mzee anakwambia mimi sijakuwa mwalimu wa chuo kikuu, nitawezaje kufundisha? Sio, napenda njoo zungumza nao, waeleze wewe unaandikaje, unachapishaje na kadhalika. Vile nawaleta wachapishaji. Kwa hiyo naizuia. Kwa hiyo ni mifano hai. Mimi napenda kutumia teknolojia. Na baadaye hapa nitaruhusu teknolojia kwenye uwasilishaji wangu itumike. Kwa kama nilivyosema natumia PowerPoint, lakini mimi ni katika watu wa mwanzo chuoni kwetu niliofundisha kutumia Moodle. Wale walimu wa vyuo vikuu wanajua Moodle unafundisha, unatoa mitihani, unadiscuss na wanafunzi na kadhalika. Sawa? Mimi natumia Zoom, ninawafundisha kwa wanafunzi wako Tanzania, wengine wako nje ya Tanzania. Mara kadhaa nimekuwa nikifanya hivyo. Lakini mimi ni mwalimu ambaye huwezi ukasoma kwenye kozi yangu kama hauna email.
Kwa sababu wakati fulani hutoa tu assignment kwamba nimeona kitu fulani nakuja nawapa wanafunzi. Labda jadilini, mtanitumia kwenye email hii hapa. Hata wakati mwingine kama sisahihishe, nataka wanafunzi, huwa nawaambia kabisa, haiwezekani ukamaliza chuo kikuu hauna email au una email tu ya kufungulia WhatsApp. Haiwezekani. Kwa lazima uwe na email na unitumie kazi, na wakati fulani ile kazi na isahihisha au siisahihishe. Kwa sababu ninahimiza wanafunzi watumie ICT. Lakini vile vile mimi napenda sana mbinu shirikishi. Ndio maana tulipoanza hapa tulianza kwa kama mfano. Nikifika darasani mara nyingi huwauliza wanafunzi wangu, labda nafundisha tafsiri na ukalimani, nani alishawahi kufanya tafsiri? Kila mmoja darasani atakaa kimya. Naambia zungumza na mwenzako. Kwa hiyo wanazungumza. Wakati fulani unapata mifano mizuri sana. Kuna mmoja siku moja alituambia, mimi nilikuwa sijawahi kufanya tafsiri wala ukalimani, lakini kuna siku alikuja mzungu kanisani kwetu. Namkumbuka yule mwanafunzi anatoka Babati. Kwa hiyo pale wakataka mtu wa kwenda nao vijijini. Mimi kipindi hicho ndo nimemaliza kidato cha 6, lakini nikawa sijiamini. Lakini wakaniambia unaweza. Kwa akaenda na wale wazungu kanisani akafanya vijijini, akafanya nao kazi karibu wiki 2. Nikamwambia hiyo ndio maana ya ukalimani. Ulikuwa unafanyaje? Alikuwa anazungumza yule mzungu na mimi nawatafsiria watu kwa lugha yetu ya wanazungumza nini, Kimbulu. Wanazungumza Kimbulu. Kwa hiyo tunaanzia hapo. Njia shirikishi. Wao wanazungumza, alafu baadaye tunajenga kutoka kwenye yale ambayo wanafahamu kwenda mbele. Napenda utendaji. Darasa langu lina utendaji mwingi, na wakati fulani nitakuja kueleza huko mbele wanafunzi kama vile huwa hawapendi. Kwa hiyo naweza kuja na kipassage cha Kiingereza, alafu nikakiweka pale, nikamwambia kila mmoja jaribu kutafsiri. Anatafsiri, darasa ni kubwa, lakini na mimi siwezi kupitia kila mmoja. Tutachagua baadhi, tutasoma na kuona je wameweza kutafsiri vizuri, wanaweza kutafsiri, changamoto zipo wapi. Kwa hiyo utendaji darasani kwangu ni sehemu ya maisha ya kila siku. Lakini vile vile napenda ufundishaji wangu kuhusisha na maisha. Kwa hiyo kama tunazungumzia tafsiri, kama tunazungumzia tamthilia, kama tunazungumzia riwaya, mara nyingi tutazungumza na kwenda kwenye maisha ya kila siku. Kama tunamzungumzia mtoto wa mama, kama tunazungumzia Mungu hakopeshwi, yale ambayo tunayaona mle ndani yana uhusiano vipi na maisha yetu ya kila siku. Haya yote kwa kufundisha huku, connection yangu na wanafunzi inakuwa ni kubwa zaidi, na wanafunzi naona wanaelewa kile ambacho ninachokifundisha. Kapinga ananiambia muda umekwisha. Mwisho kabisa, ufundishaji, sisi katika kiwango cha chuo kikuu, ufundishaji wetu au kazi zetu zinatupaswa tufanye katika maeneo matatu. Moja ni ufundishaji ambao nimeuelezea kidogo. Pili ni utafiti, teaching, then research and community engagement. Consultancy and community engagement, yeah? Yes. Sawa. Wengine wanasema tu community engagement. Sawa, na consultancy. Sister Grace ananiambia. Sasa upande wa community engagement tuna mambo mengi ambayo tunafanya. Mfano mimi kwenye kozi zangu hizi huwa tunakwenda mashuleni. Tunaweza kwenda shule ya msingi au tunaweza kwenda shule ya msingi na tukajaribu kufanya kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo Bwana Kapinga, naomba kwa heshima na taadhima unaunganishie ile. Naam? Anakuja. Kwa kutumia kompyuta hii hapa, lakini au ulishaichukua? Kwa hiyo huwa tunafanya tamasha la vitabu kwa kushirikiana na shule ya msingi Kikuyu A. Kwa kweli tamasha hili ni sehemu ya somo la jina langu naitwa Dr. Sharidu Ndosa. Tulikuwa tuna tamasha la vitabu kwa kushirikiana na shule ya msingi Kikuyu A. Kwa kweli tamasha hili ni sehemu ya somo la wanafunzi wangu ambao kwa mwaka wa 3 wanaosoma fasihi ya watoto. Na lengo letu haswa ilikuwa ni kuwaonyesha watoto vitabu, kuleta hamasa ya usomaji, lakini kama ulivyoona kuna zoezi lilifanyika, ilikuwa ni kuwafundisha watoto mbali ya kusoma namna ambavyo wanaweza kuvichambua vitabu, kuvipitia vitabu kwa kulingana na viwango vyao kama watoto.
Binafsi tumefarijika kuona watoto wametupokea vizuri, shule wametupokea vizuri. Lakini kama ulivyoona, mbali ya usomaji wa vitabu kulikuwa kuna michezo mbalimbali ambayo vile vile ilikuwa inahusiana na hesabu, kusoma, kuandika, kushirikiana na kadhalika. Kwa hiyo tunafurahi kwamba siku yetu imekwenda vizuri, watoto wamefurahi. Wanafunzi wetu nao hao, kwa sababu tunawaandaa kuja kuwa walimu watakapanda shule ya msingi, lengo letu kwamba mambo haya wasiache chuoni, waondoke nayo watakapokwenda katika shule zao, waweze kufanya matamasha kama haya kwa lengo la kuhamasisha watoto kupenda kusoma vitabu, kupenda kupata maarifa kutoka kwenye vitabu, kwa lengo la kuongeza maarifa mbalimbali kwa watoto wetu na vijana wetu. Dr. sasa hivi tumeshuhudia kuna mitaala mingi sana. Sasa kwa wataalamu wetu hasa pamoja na wanafunzi, vitabu ulivyoona wanavisoma wanafunzi hapa, ima vimeandikwa na hawa wanafunzi wangu wanaosoma kozi hii au wametafsiri. Kwa hiyo kuna swala la kuwafundisha ubunifu. Wao wanabuni, wanatunga vitabu. Kuna hadithi nyingi nafikiri mmeona pale mezani. Lakini vile vile wanatafsiri vitabu vya Kiingereza ambao tayari vipo madukani vinauzwa. Kwa hiyo kwa mimi naona kozi hii inafaa sana kwa wanafunzi wa kileo, kwa sababu mwanafunzi anayotoka hapa anaweza kuwa mtunzi wa kitabu akapata pesa, au akafanya kazi ya kutafsiri akapata pesa. Lakini zaidi ya hayo, unaona hata walikuwa wanazungumzia swala la uharibifu wa mazingira, swala la ushirikiano na kadhalika. Haya ni mambo ya muhimu ambayo kwenye karne hii ya 21 yanahitajika wanafunzi wetu wayafahamu, ili waweze kuwa raia wema, lakini raia ambao wanaweza kuishi katika mazingira tofauti tofauti. Wito wangu ni kwa walimu wenzangu, haswa walimu wa shule ya msingi. Ni muhimu sana kuwahimiza watoto kusoma vitabu. Nafikiri kusoma vitabu kwa sababu usomaji wa vitabu haswa shule ya msingi, shule ya sekondari, ili waweze kutoa hamasa. Tukiwa bado watoto wadogo kama hivi, watoto wadogo wanavyopewa vitabu wanasoma, na hata watakapofika kwenye elimu za juu unakuta wana ujuzi mkubwa wa vitabu na kusoma. Kinatija kwa sababu sisi ni wanafunzi wa chuo cha St. John, tulikuja hapa kuhamasisha usomaji wa vitabu. Kwa hiyo kupitia hii shughuli ya uhamasishaji, mtoto anakopa ile anahamasika kusoma vitabu, anakopa ana hamu ya kujua. Ndio watoto wengi siku hizi wavivu kusoma vitabu. Kwa hiyo sisi tumekuja kwa lengo la kuhamasisha kusoma watoto vitabu. Ndio. Naitwa Kwa majina naitwa Geoffrey Mlima, ni mwanafunzi wa St. John University mwaka wa 3. Kilichotokea hapa, tulikuwa tunatoa elimu juu ya fasihi ya watoto kwa vitendo, na tija yake ni kwamba tunaandaa watoto kuanzia ngazi yao ya chini mpaka wanapokuwa wakubwa, namna ya kujieleza, namna ya kuendana na jamii zao husika, kwa sababu fasihi ya watoto inatoa zima au dhamira za kurithisha amali za jamii. Kwa hivyo basi, yale tunayoyafundisha ndio yale ambayo tunategemea watoto wakaishi watakapokuwa watu wazima. Jina langu naitwa Dr. Sharidu Ndosa. Tulikuwa tuna tamasha la vitabu. Sana kwa kunisikiliza. Asante Sharidu for actually living that story and making this, applying the knowledge you have got, the experience you have got into your professional, into your daily work. So now, it's the moment that we will spend some time to listen from the TGs, what have been their journey. And at this moment, we will have 15 to 20 minutes, probably 15 minutes for each TG. So if you have a story, you have a PowerPoint, you have a video, please get them ready. And we are starting with, who is ready to start? 5 years is not a joke, and 15 minutes is quite short. You need to be a great facilitator to do that, to capture your story. As just a highlight. And we will have more time to share on the upcoming sessions tomorrow and Friday. Each TG has got a breakout session, and they have got sessions in the upcoming 2 days to share more on that. So for now, we want to hear the highlights about your journey. So Vali, are you ready to go?
Who's ready to go? Accountability? Equity? TGs are not here. Oh. Yeah? Yes? You have it ready? Mm-hmm. Who is ready to go? Don't tell me you're writing your story right now. Karibu, you can give the PowerPoint to those guys right there, or you can come with your PC. There is a HDMI cable here, of which you can project, right? Okay. Karibu Valley lead, Doreen, to take us through that. Asante Kapinga. Habarini za jioni. And I'm going to take you through our Valley journey for the past 5 years. Yes. We began in 2017, going to 2018. Na kama mnavyoona hapo, we were trying to, our very first step is that we are trying to find ourselves. Who are we? Lakini pia tulikuwa tunajitafuta kwa sababu tulikuwa hatuna clear direction. Lakini pia tulikuwa tunajitafuta kwa sababu pia tulikuwa kama walivyosema awali kwamba tulikuwa hatujui tunaelekea wapi, and what do we want to do, and what do we want to achieve. So it was a period of trying to figure out ourselves. Na tulikuwa tuna aim kuwa ile bulb pale ya njano ikimulika wengine. Na in 2018, before that, we had our first very two organizations, now ni GLAMI pamoja na MZF, Milele Zanzibar Foundation, wakiwa our very first members wa Values and Life Skills Cluster. Then after that, kama mnavyoona sasa katika kujitafuta huko, a picture before please. Katika hali ya kujitafuta, we had a number of skills shops pamoja na workshops katika kuweza kuangalia na kujifunza, lakini pia kuweza kujibu our first 3 and main questions. Another slide please. Ambalo swali letu la kwanza sisi kama Valley is how do we define life skills? Now tumekuwa experience a number of controversial thinking na perspectives kuhusiana na life skills. Na nafikiri wengi hapa ni mashahidi. Ukimwambia mtu studies za maisha ni nini, atakwambia studies za kazi, si ndio? Au studies za ufundi. Ndivyo anavyomaanisha kuhusiana na studies za maisha. But life skills are not vocational skills. Studies za maisha and studies za maisha. Kujitambua, kutatua matatizo, you know. Lakini sasa kumekuwa kuna hilo unclear definition of nini maana halisi ya life skills. So we wanted to figure it out. Kwamba how do we define we? Na we pale ni bold because it was a very important aspect sisi kama wanavali. Sisi kama wanavali. How do we define life skills? Sio MZF ana define vipi life skills au Code au GLAMI au nani, but we as a cluster tuna define vipi life skills. Lakini pia our second question is that ilikuwa ni how do we nurture life skills? Do we nurture life skills kupitia stories, tasks, scenarios, role plays? Lakini pia hapa tukaona kwamba katika nurturing ya hiyo life skills kuna ambao wana nurture in school, lakini pia na ambao wana nurture out of school. But with us it was about how do we nurture in both contexts, in school na out of school. Lakini our last question was about how do we assess life skills baada kuwa tumenurture life skills, baada kuwa tumekubaliana kuhusiana na definition of life skills. How do we nurture life skills? But our last perspective was
how do we now assess life skills na kusema kwamba Juliana anajitambua, Juliana anaweza kutatua matatizo, au Eshe anaweza kushirikiana, how are we going to assess hizo life skills kwa namna hiyo? Then we moved into another slide, please. Into that perspective, in 2019, UNICEF kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu waliweza kuandaa mpango mkakati wa study za maisha. It was a strategy about life skills. So sisi kama Valley tuliweza kushiriki katika huu mchakato, lakini pia in the long run, unfortunately, mchakato huu haukuweza ile strategy yenyewe haikuweza kuwa approved na serikali, iliishia pale, but we were able to learn in the process, kwa sababu pia tulitumia in the process ya kuweza kudefine haya yote na kujitafuta sisi kama Valley, lakini pia learning from this strategy we were able to identify some of the things, some of the gaps, lakini pia some of the learnings ambazo ni muhimu katika kutilia mkazo ili kuhakikisha basi life skills zinashika hatamu. Na hiyo yote ikatupelekea another slide please. Na hiyo yote ikatupelekea sisi kama kongani ya studies za maisha na Tunu tuweze kuwa na positions, nguzo ambazo sisi binafsi tunasema our position paper is our constitution kama Valley. Na katika hayo tuna key positions 4 ambazo zote hizi zimederive out of the strategy ile ya UNICEF pamoja na Wizara ya Elimu, lakini pia position hizi zimederive out of the nurturing of life skills katika mashirika yetu, lakini out of all the relevant documents pamoja na members na non-members of values na life skills cluster. So our very 4 positions, ya kwanza is the need to have a home of life skills, lakini pia a need to have a home in the curriculum, lakini pia a need to have a home in the assessment. Now with us through the initiative ya Live Assessment of Life Skills and Values in East Africa, in a feeling na bridging the gap hiyo ya assessment kupitia zile assessment tools ambazo ni contextualized, ambazo tumezi develop kwa ajili ya kufanya assessment. Lakini pia tukaona kuna haja kama ambavyo tumesikia hapo katika sessions za asubuhi, it is important to have teachers training and support, kwa sababu unapomwambia mwalimu kwamba hawezi kunurture life skills, maandalizi yake yalikuwaje? Did you prepare them to nurture life skills? But also yes, lakini pia tulivyokuwa tunasema kuhusiana na a home in the curriculum, we really wish life skills to be an independent subject, sababu mimi kama mwalimu wa jiografia au mimi kama mwalimu wa hesabu, ni mara chache sana nitaangalia ushirikiano katika ufanyaji wa zile hesabu, unlike kazi, swali kazi jibu, and it is obvious. Kwa hiyo we really want life skills kuweza kustand alone ili iweze kuwa na ile multiplier effect ambayo tunaitarajia. Lakini home in life skills ikiwa na maana ya kuwa na coordination unit kwa ajili ya kuhakikisha kwamba life skills inakuwa na mahala pa kuisemea na kuitetea. Now Valley at 5, for the past 5 years we have been able to instill values amongst ourselves. We have not been moving as an individual kind of group, lakini pia tumefanya kazi collectively, tukiweza kuwa na zile tunu ambazo zimetulinda sisi, lakini pia tunu ambazo tumekuwa tukizinacha in the work that we do. But we have adapted in terms of the work that we do, but also it has also been a learning journey for the past 5. Kutoka kujitafuta, kutokujua what we really want, what we want to focus, into getting into that train, na sasa tuko tukiambaa, actually tumepaa. And last but not least, we have for the past 5 years the values and life skills cluster, we've been able to initiate, kwa sababu tunasema haitoshi kusema hiki kinaweza kufanyika, but taking part to solve that problem is what we believe and what we have been doing. So having seen a gap in assessment of life skills and values, we initiated
the assessment of life skills and values in East Africa, together with ADAPT, in order to bridge in hiyo assessment gap hapo, na kuweza kusema, aha, we have been able now to address some of the gaps ambazo tulizi realize in the past. So we've been able to initiate some of the things that we felt kwamba zilikuwa ni gaps in the past. And that is a group of value members, pamoja na country leads, pamoja na ADAPT lead this year, wakati wa launching internalization ya ADAPT kwa value members. Then, in the second slide, tulikuwa na 2 members, but we have grown into 7-8 members now. So, to be honest, for the past 5 years, tumejifunza, tumekuwa na tunajivunia kuwa sehemu ya Valley. Asante. Asante Doreen. Next time I'll give you a second chance. Umetumia muda mwingi kidogo, but it's good. We have enjoyed, we have learned a lot about your journey. Looking forward to that gallery walk that you mentioned. That will be walking around to see what Alive has been able to achieve. So I call upon another TG. If you have a question, please jot it and keep it aside. We'll be able to discuss it after we have heard all of them. Who is ready? Welcome, Equity and Inclusive Education Lead. Okay, thank you. Okay, good afternoon, dear members. I will just use a few minutes to explain our journey for 5 years, equity and inclusion. Next slide. So that is the theme. And we have the list of members. Those are the list of members. When we started, we were just 6 organizations, but throughout we added 4 organizations. So we have Archbishop Mihayo University College, that is Yamukta. We have the Child Support, Tanzania of Mbeya. We have GLAM of Arusha. We have Haki Elimu. We have Mtwangonet. We have PWC, Sawa Wanawake of Morogoro. Then you have the Save Education, St. John, and the State University of Zanzibar. Next. And those are the logos of the member organizations. Okay, so we will look on areas where we think we have achieved. Number 1, we look on the partnership with the government. So when we started, we engaged with some of the partnership, especially working on the strategy that we translated, the strategy of 2018 to 2021. That strategy was written in English. So as members of RELI, as members of Equity and Inclusion, we thought that there is the need to translate that version that was in English, was translated in Kiswahili, and therefore was shared to the stakeholders that are in the grassroots, and therefore it is helping them in reaching the children as well as the teachers in using that particular version. And if you see next slide, that is the picture of the version that we translated. And because we have been talking about this version, kwa leo hatujaja nazo hizo version, but they are available. Next time we can share kwa wale ambao hawajazipata hizo version za Kiswahili. Na next slide are some of the RELI members sharing those versions in various regions. And we shared those versions in 6 regions. And we have also been working with the government. Tumehudhuria mikutano mbalimbali ambayo serikali wametuita. As you know, previously RELI was not registered. Kwa mwanzoni kulikuwa na kusita kidogo, lakini baada ya hapo wamekuwa wanatushirikisha sana na kutuita kwenye mikutano
mbalimbali. So the picture in the left is the stakeholders meeting on inclusive education that we attended. The members of our thematic group attended in Dodoma, and we also had one in Arusha. And the picture in the light is the new inclusive education that our thematic group had been involving from the beginning to the end. Mpaka ilipozinduliwa mwaka huu Januari, thematic group yetu imeshiriki kwa kiasi kikubwa sana, na input zetu nyingi tumeziona ziko humo ndani. Next. Okay. Hiyo picha ni picha ya wakati wa uzinduzi, and ndani ya hiyo picha kuna member organizations na walialikwa rasmi kwenda kwenye uzinduzi rasmi wa National Strategy for Inclusive Education that was done in Dodoma this year in January. Okay, another part that we think we have succeeded is evidence generation. And with the evidence generation, we have been involved in the collection of best practices on inclusive education from member organization. Baada ya kukaa chini, tukafikiria kwamba hizi member organizations zina masuala mbalimbali yanayohusiana na inclusive education, na hatujui nani anafanya nini. So we decided to design some survey forms that was distributed to this member organization, na tukakusanya hizo best practices sehemu moja, na ziko zinafanyiwa kazi kuangalia what are the common issues that we can develop interest and develop more from our member organization. So we did that, but also there is evidence generation on parental engagement and empowerment. I think because we have 3 days, my colleague Asimwe will have a presentation on that, and she will make more on that. But we also have collection of data on a member organization on the research entitled A Study on the Status of Implementation of Inclusive Education in Tanzania Primary School. Huu utafiti tumefanya juzi, and I thank God that Dr. Mkonongwa is here and was the PI on this research, and he will have more on that particular research. But we collected data and we learned a lot. If we see, the research was done in 6 regions. Previous, tumefanya Kigoma, tumefanya Arusha, tumefanya Dar es Salaam, tumefanya Iringa, tumefanya Dodoma na Mwanza. So it is 6 regions. So Doctor will have something to say about that particular research. Next. And this is a regional research. Kenya and Uganda are also doing the same on the same title. Na nitakuja kuzungumzia baadaye kidogo masuala ya regional collaboration, jinsi gani tunashirikiana na wenzetu wa Kenya, Uganda na Tanzania on special interest groups. Next. Okay. The objective of the research, there were 3 objectives. One was to explore existing policies on inclusive education. The second one was to find out the support services in inclusive schools. Also to examine the inclusive education pedagogies, including curriculum, assessment, and the teaching. And also to assess enrollment processes in inclusive schools, particularly assessment and the identification of learners with special needs. Okay, so that picture displays researchers sitting with the data givers or the respondents during the process of data collection. And another picture showing staff from GLAM on girls mentorship, also that is part of evidence
generation. We also think that we have succeeded in building the networks, both local and regional. With networking of our members, because we meet virtually, sometimes we meet physically, so we are making networks. And as Shadidu has said, imetusaidia sana kujifunza mambo mengi tunapokutana watu organization moja na organization nyingine. Also, we are networking with non-RELI members through various platforms. Also, these networks have resulted in partnership and the collaboration of organization to organization, as well as thematic group to thematic group. Na actually, imetusaidia sana hata kujenga mahusiano ya baadhi ya project ambazo tayari zimeanza kutoka shirika moja na shirika lingine. Next. Okay, that is the picture displaying one of our member making networking in one of the meeting we attended in Loria district. It was last year in Gawe Convening. Okay, we have also been conducting training to our members. This training have been about data collection, evidence generation. We have also attended the training that was given by Alive members, PAL network. Those are some of the examples. And these meetings, some were virtual, some were physical. And this training have impacted much on the way the member organizations work on various projects. Because we are working on various projects as thematic group, we are also working on various projects as individual organizations. These have impacted on the way we are working on this project. Dr. Shadidu has said how he was transformed because of this being RELI member. We are also being transformed by being the RELI member. Next. Okay. Regional-wise, we have developed 2 projects that are the result of collaboration regional-wise. And one, as I have said, is the regional research that is being conducted in both Kenya and Uganda, as well as Tanzania. But currently, we are also working on the regional parental engagement and empowerment, and we are on the framework for parental engagement and empowerment that we are still developing. And I think, as I said, Asimu will share more on that. And because of this collaboration, we are also exploring more areas that we are engaging members, and this will also develop into projects. That picture displays one of the meetings that was held in Kenya. It was in June. That was part of regional collaboration. And lastly, we are providing various publications and knowledge sharing, and that has been through RELI weekly updates, as well as RELI news, the local news, and so on. Next slide shows Dr. Shadid. I have decided to appreciate him by giving the piece of news that was published in Mwananchi newspaper. We have been also providing services to the community. For instance, there are some of the organizations that are providing the wheelchairs for the physically challenged children. There are those that are providing the white canes. For instance, at Amukta, we are doing the ear diagnostics and the early detection in the society. We are also giving the free training to handle children with disability. I think Child Support is doing that well, and we can see some of the pictures that were taken in their campaign, leaving no one behind. Peleka rafiki
wenzangu wote shuleni, and that campaign has been so successful in making sure that we are leaving no one behind. And that picture by UNICEF shows how we can support children with disability, bringing them together, especially those with some requirements, especially the wheelchairs. Kuna picha nyingine sikuiweka, lakini ilikuwa na mtoto yuko kwenye wheelchair, imechoka sana. Kwa ni excellent kwamba ukiangalia unaona kabisa kwamba ni mhitaji na anahitaji wheelchair nyingine. The picture displays the service given by Amukta, that is on the diagnostics. Tunafanya diagnostics ya usikivu, na service hiyo tumekuwa tukitoa maeneo mbalimbali ambayo tunakuwa tunatembelea, na tuna vifaa vya kisasa kabisa. Thank you very much. Kipengele cha challenge tutadili nacho sisi wenyewe ndani huko. Thank you. Thank you, Ezra, for that highlight. So there are two things that we are noting. There's a lot that is happening in terms of learning from each other. There's a lot that is happening in terms of collaboration across the region. And there's a lot that is happening also at individual organizations. So coming together and see what is that you are doing, and what is that I'm doing, and what is common and what is different. What's the advantage that you have that I can take, and also to strengthen our organizations. So that is RELI. That's all RELI. Different pieces together. And sometimes maybe you cannot understand it, but if you are in a certain angle, you can understand it. So from this, actually, we have two breakout rooms that you might be interested to attend. There is the one on parental engagement. You have heard of a framework. Of course, it's a regional initiative. We'll have also a breakout session on early detection and diagnosis for children with disabilities. So if you're interested to explore more about how this is done, and probably to air some ideas how it can be improved, you can join them during their breakout sessions starting tomorrow and the day after tomorrow. So I call upon another TG lead to at least highlight to us what has happened. Accountability, are you ready? Okay, Karibu Moshe. Please, 8 to 10 minutes, I will appreciate it. It was only 6 minutes. Team, please. Yes, good evening, everyone. I will take you through hello? Yes, I will take you through 5 years of accountability thematic group. Yes, our presentation will cover 2 parts, one being who are we, and the last one will be 5 years of impacting our children learning in our school. Accountability thematic group is made up of 5 CSOs. 5 CSOs, namely Okode, we have Pakelim, lakini pia tuna CST Mbeya, Save Education, pamoja na Sawa Wanawake Tanzania, nayo pia inapatikana Morogoro. By map, you can see haya ni maeneo ambayo tunapatikana na tumeweza kuyafanyia kazi direct kwa kutumia resources ambazo RELI Tanzania imeweza kutupatia kwa kipindi cha miaka 5. Kwa hiyo tumeweza kufanya kazi katika mikoa ya Morogoro, tumeweza kufanya kazi katika maeneo ya Morogoro, lakini pia Mbeya pamoja na maeneo mengine. Kwa kipindi cha miaka 5 ya utekelezaji wa afua zetu mbalimbali, tulikuwa tumefocus kwenye 3 areas ambazo ni key areas au key pillars for RELI. One being transforming our organizations, lakini pia generating evidences, na lastly police advocacy. Kwa kipindi cha miaka 5 tumeweza kuhakikisha tunabadilisha mashirika yetu kwa kuweza kujifunza kwa
kwa pamoja masuala mbalimbali ambayo yamekuwa ni drive key kwenye kuendesha mashirika yetu. Katika kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ambayo tumeweza kujiwekea katika kipindi cha miaka tofauti tofauti, tuliweza kupitishana na kuelimishana katika maeneo ya some training. Hizi tunaita ni zile social accountability monitoring training. Lakini pia tuliweza kufundishana masuala ya monitoring and evaluation, masuala ya police advocacy. Tulikuwa na series of trainings kwenye maeneo hayo. Lakini pia hata kwenye eneo la resource mobilization, ili at least tuwe na mashirika ambayo yanaweza ka mobilize resources kwa ajili ya ku facilitate operations mbalimbali za masuala ya uwajibikaji katika sekta ya elimu. Pia ili tuweze kupata evidence ambazo ni key factor kwa ajili ya police advocacy, tuliweza kufanya SAM and PETS project. Kwa upande wa SAM, mwaka 2019 tuliweza kuwa facilitated na RELI Tanzania kufanya SAM exercise kwenye mikoa zaidi ya 5. Lengo letu kubwa ilikuwa ni kuweza kutambua changamoto mbalimbali na masuala mbalimbali ambayo yapo kwenye sekta ya elimu, na kuweza kujifunza, lakini pia kuweza kuyabeba, kuyapeleka mbele zaidi kwa ajili ya maboresho ya elimu yetu. Lakini pia tuliweza kufanya post-SAM monitoring activities. Hizi ni activities ambazo huwa tunafanya baada ya zoezi zima la SAM. Lakini kuna kipengele kidogo cha PETS. PETS ni abbreviation ya Public Expenditure Tracking Survey. Ni njia ya ufuatiliaji au mfumo wa ufuatiliaji matumizi katika pesa za umma. Sasa sisi huwa tunaenda zaidi kwenye sekta ya elimu. Kwa hiyo tuliweza pia kufanya PETS project kwenye mashirika yetu. Kwa mfano watu wa CST since 2018 up to 2020 wamekuwa wakifanya PETS project kwa donors wengine mbalimbali kwenye maeneo ya masuala ya elimu jumuishi. Lakini pia watu wa Okode pia wamefanya masuala ya PETS. Mtwangonet pia wameweza kufanya masuala ya PETS. Hii yote imeweza kutusaidia sana katika kupeleka mabadiliko mbalimbali kwenye utolewaji wa elimu kwa ujumla. Kwenye eneo la police advocacy tumeweza kufanya community reach out programs kwa mbinu tofauti tofauti. Hapa ukijumuisha community radio programs, TV stations tumeweza kuendesha, lakini pia newspaper coverage mbalimbali, lakini pia tumeweza kufanya au kuattend mikutano mbalimbali, strategic meetings mbalimbali. Kwa mfano national events like Gawe tuliweza kuattend, lakini pia na mikutano mingine mbalimbali ya ndani ambayo inajumuisha majadiliano mbalimbali kuhusu namna bora za kuweza kuboresha elimu yetu. Next please. Yes, kwenye eneo la mafanikio, what we have achieved in those 5 years. Moja, tumesema kwamba kumekuwa na ongezeko au uimarishwaji wa ufanyaji kazi wa school boards na school committees kutokana na afua mbalimbali ambazo tumeweza kuzitekeleza kwenye mashule, ambapo uwepo wa kamati bora na bodi imara kwenye shule umeweza kusaidia kuongezeka swala la transparency kwenye shule zetu, umeongezeka uwazi kwenye shule zetu, ambapo communities wanaweza waka-access various information concerning their schools. Hii inajumuisha masuala ya fedha, masuala ya ufaulu, hali ya majengo na rasilimali kwenye shule na vitu vingine. Lakini pia kupitia hizi kamati ambazo
zimeweza kujengewa uwezo, kumekuwa na ongezeko kubwa la ushiriki wa wanajamii katika uendeshaji wa shule, hasa kwenye masuala ambayo yana involve mass decision making. Hapa jamii inaanza kukaribishwa katika kufanya maamuzi, na hii tunaipima kwa idadi ya mikutano ya kijamii inayohusisha masuala ya shule. Kwa hiyo tunaona masuala ya shule yameanza kujadiliwa kwenye mikutano ya vijiji, lakini pia parents meetings kwenye shule zimekuwa zikiongezeka within these 5 years. Lakini pia through some in education tunaona kumekuwa na empowered and engaging communities. Communities now have got some unified voices to demand for some issues which are pressing education sector. Lakini pia tunaona communities now wameanza kuchukua hatua kwenye zile social malpractices ambazo zinaathiri upatikanaji wa elimu bora kwa watoto wetu, kama watoto wenye ulemavu kufungiwa ndani wasipelekwe shule imeanza kupigiwa kelele na wazazi au wanajamii wenyewe. Lakini pia jamii zimeanza kushiriki moja kwa moja masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya shule, ikiwemo uchangiaji wa rasilimali mbalimbali ili kuweza kutatua matatizo ambayo yapo au yameonekana katika shule, hasa kupitia mazoezi ya PETS na SAM. Kwa hiyo wazazi wameanza kuchangia mfano vyakula kwa ajili ya lishe watoto, lakini pia tumeona wazazi wameanza kuchangia rasilimali fedha na rasilimali vitu kwa ajili ya ujenzi wa madarasa, vyumba vya walimu, miundombinu ya maji na mingineyo mingi. Lakini tunasema with social accountability monitoring in schools, tunaona kumekuwa na improved service delivery kwenye maeneo matatu, ambayo one, allocation of resources to school, lakini pia kuna constructions of infrastructures, lakini kumekuwa na improved teaching and learning resources katika shule zetu. Yes, lakini tumeona pia LGAs zimeanza sasa kuwa na zimeanza kuwa welcoming to education stakeholders. Wamefungua milango kuhakikisha kwamba wadau wa nje wanaweza kushiriki moja kwa moja maendeleo ya shule. Kwa hiyo hapa LGAs zimeanza kutengeneza platforms ambazo different stakeholders can chip in na kucontribute direct kwenye maendeleo ya shule zetu. Kwa hiyo hapa tunaona wazazi, NGOs, lakini pia companies zimekuwa zimeanza kukaribishwa kuweza kuwekeza kwenye elimu kwenye maeneo yale ambayo sisi tuliweza kufanya interventions mbalimbali. Kwenye upande wa challenges tunasema some projects bado zimekuwa na challenges, hasa kwenye eneo la upatikanaji wa taarifa. Those information holders are not ready to provide the information to community members and we stakeholders, hasa zinazohusu masuala ya fedha na zingine. Kwa hiyo tumekuwa tunapata changamoto nyingi sana katika utekelezaji wetu wa miradi hii ya SAM kwenye eneo hilo. Taarifa zimekuwa bado ni za siri, bado kuna usiri mkubwa wa namna ambavyo shule zinafanya kazi na ziko finance. Lessons, tunasema working together ina nguvu kubwa. Ufanyaji kazi wa pamoja una nguvu kubwa, hasa katika kuongeza maarifa kati yetu, lakini pia kwenye kutoa matokeo makubwa zaidi. Lakini katika ufanyaji wa miradi ya SAM and PETS, sisi tumejifunza kwamba ni lazima tuwe na direct engagement with government in all stages of implementation ili kuweza kupata malengo tarajiwa.
Hii ni moja ya picha ambayo inaonesha matokeo ya SAM, ambapo wananchi wali take actions kuweza kuimarisha upatikanaji wa madarasa kwenye shule yao kwa michango binafsi. Lakini pia tunaona swala la inclusion, kama tulivyosema, jamii imeanza kupata uelewa na kuchukua hatua moja kwa moja kuhakikisha kwamba watoto pia wenye ulemavu hawafichwi na wameanza kupelekwa shule. Kwa hiyo this is from Mbeya, kazi ya watu wa CST Mbeya. Nadhani shukran Kapinga. Asante, asante Mosha for that short brief. Ametupitisha. Mosha has taken us through what accountability has been doing. Well, I think we need to hear more. And for now, what interests me is actually he has been mentioning about SAM a lot, the social accountability monitoring. And this has been one of the focal areas, or key areas that this TG has been focusing. So what we have done to this, we have actually developed a breakout session on how this has been working. What are we learning and how can we improve? So those who are interested, you can join the breakout session to learn more on how they've been working with the local government to actually engage, and what are the learnings, and what do we see as changing? Because mentioning activities is not enough, so we have a deep session, almost for 1 hour, that will show the learnings, that will also show how can we improve, and how can we move further in that. So the breakout session is actually on, I think on Friday. Yes, it's on Friday. They'll be sharing on working with local government to enhance accountability in education. They are learning from social accountability monitoring. So let's hear a final piece on this. Who do I welcome? I welcome TG lead. So TDS, you know TDS lead Faraja, she's joining us tomorrow. She submitted an apology that she cannot join us today. Shadidu, a call lead, will take us through what TDS have been doing. And please be brief, Shadidu. I know you take some time. Walimu oye. Bwana melegea. Walimu oye. Kwani wengine hamuitiki? Nyinyi simpo kwa ajili ya elimu hapa, au sio? Elimu oye. Mheshimiwa kule haya anzisha. Kapinga ameshaanza kabisa kutoka mwanzo kwamba Shadidu should be brief. I'm not guarantee that it'll be brief. Inaonekana sasa mheshimiwa kule haja nani? PowerPoint. Okay. Jamani, huu ndo uwasilishaji wetu. Safari ya TDS, tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Mr. Grace vipi? Tuko sasa? Sawa. Twende mbele kidogo. Naam, sasa lengo letu sisi siku zote ni kuboresha maendeleo ya kitaaluma ya walimu kwa kuchechemua. Sister Grace anabeni we inclusive. Chechemua ni kufanya advocacy na kujifunza kupitia mbinu bora za kufundisha na kuwapa hamasa walimu. Hayo ndo yamekuwa malengo yetu siku zote. Sisi tunahamasisha matumizi ya mbinu bora na tunahamasisha walimu ambao wenye tija. Unaweza kuendelea mbele tafadhali? Rudi nyuma, naona umeruka. Sasa vipaumbele vyetu vimekuwa ni mafunzo ya mbinu bora za ufundishaji au good practice. Na Sister Grace, Dr. Mariam na wengine wengi ambao tumekuwa RELI kwa muda mrefu sasa hivi, tunajua tumekuwa tuna a lot of good practice. LSTT, TAL na nyingine. Safia mlikuwa mnao ya kwenu inaitwa nini? ABC. Yes. Tumekuwa na mbinu nyingi ambazo tumekuwa tukizileta na kuhamasisha wanachama wetu wazitumie. Program motisha na kutambua juhudi za walimu. Tumekuwa na mabango yetu yale
kwenye siku tofauti tofauti tunazungumzia kazi nzuri ya walimu, koti nzuri za walimu na Dr. Mariam na wengine. Matumizi ya tehama, angekuwa hapa nafikiri Betha yupo Shule Direct. Ubongo Kids mpo? Mara nyingi sana hawa wamekuwa wakituongoza katika maeneo haya, matumizi ya teknolojia katika ufundishaji na uchechemuzi na usambazaji wa taarifa na utafiti. Umesema uchechemuzi ni nini? Advocacy. Siku yako ya jana isiwe kama ya leo. Naamini nimeondoka na hilo neno, sio? Sasa katika utekelezaji wetu wa mpango wetu toka huko nyuma tumeweza kufanya mafunzo mengi, lakini haya tumeamua tuyataje hapa. Semina ya Human Centered Design. Bahati nzuri Gega yupo. Gega uko wapi? Gega upo jamani. Hii uwasilishaji wetu ni uwasilishaji shirikishi. Kwa sababu nyinyi ndio wenye Human Centered Design, hebu tueleze kwa kifupi mlitufundisha nini? Okay. Hello? Yes. Okay, Human Centered Design ni approach ambayo inatuhitaji sisi watu wote ambao tunahitaji kutatua changamoto tuwe people centered. Kwa maana ya kwamba mwalimu anatakiwa yeye mwenyewe badala sisi kumpa approach mbalimbali, yeye mwenyewe awe innovative ili kuweza kutatua changamoto ambazo zinamkuta kule darasani. Kwa hiyo human centered approach ni approach nzuri ambayo badala ya kumfikiria kwamba mtu ana shida gani, wewe unakuwa ndani ya yule mtu ili kujua kwamba huyu ana tatizo hili, na unapata nafasi nzuri sasa ya kuweza kubuni solution ambayo itaweza kumsaidia kutatua changamoto hiyo. Kwa hiyo walimu wako vizuri, they are people centered, wanaweza kutatua changamoto za wanafunzi wao wenyewe vizuri. Asante. Asante. Makofi kwa mbinu shirikishi inayotumiwa na TDS. Mbona mpigi makofi jamani? Hayo ni katika mafunzo ambayo kupitia TDS miaka yetu 5 iliyopita tumeweza kuyapata. Twende ya pili, semina ya uchambuzi wa sera ya elimu ya mwaka 2014. Na tulipata mafunzo hayo kupitia kongani yetu ya TDS. Na bahati nzuri aliyopatia mafunzo pia leo ndani yupo Dr. Meena. Siku nyingine nitamsimamisha atuambie kwamba alitueleza mambo gani ya muhimu katika semina hiyo. Twende rudi nyuma tafadhali. Semina ya mpango mkakati wa taifa wa Teachers Continuous Professional Development, nayo vile vile tuliweza kushiriki. Na mafunzo mengine mengi, kwa sababu ya muda naomba twende haraka. Twende mbele tafadhali. Tulisema vile vile tuna programu ya motisha na kutambua juhudi za walimu. Mjadala wa siku ya walimu duniani tumekuwa tukiufanya, lakini vile vile mwaka huu kuna kitu kipya ambapo nafikiri kesho kutwa tutakuwa na Teachers Bonanza, na Safia ameniambia tusizungumze kwa sababu bado ni kitu surprise. Kwa hiyo kesho nafikiri au kesho kutwa tutakipata hicho. Twende mbele kidogo. Matumizi ya tehama. Tumekuwa na mradi wetu mkubwa wa muda mrefu wa Teaching at the Right Level. Dr. Mariam, naomba usikilize hapa na utueleze kwa kifupi ni mambo gani ambayo tumeyafanya kwenye ile toolkit ambayo wewe binafsi unaweza kujivunia. Asante sana. Kwa kifupi kabisa, hizi ni mbinu ambazo tumefundishana, nadhani na kila mtu amefaidika katika mbinu hizo. TAR toolkit. Okay. Mbona kidogo jamani? Dakika moja. Hizi ni mbinu ambazo tulifundishana baada ya kugundua kwamba vijana wetu wengi wanashindwa kusoma, kuandika. Kwa hiyo tukajifunza kwanza kutoka kwa uwezo, lakini baadaye tukatengeneza vitabu au tunaweza tukaita moduli za mwalimu na za mwezeshaji ambazo hata mtu anaweza akajisomea mwenyewe kuweza kujifunza mbinu hizo. Lakini namba 2 ambayo ni muhimu kabisa, tumetumia teknolojia kutengeneza hadithi ndogo ndogo au tunaziita aya story. Zina sentensi 4 tu na maneno 4 na tukaziingiza ndani ya platform. Nadhani hadithi zile zipo, umezileta na zitaonekana. Kwa hiyo mtaona
tumejaribu kutengeneza vihadithi vifupi zinaitwa haya story ili watu waweze kujifunza. Na hiyo toolkit ni kubwa sana, na tumepanga tutaiweka online ili watu waweze kufaidika nayo. Tunatamani pia itambuliwe au ipate ithibati kutoka TAI. Nadhani hiyo ni hatua ya baadaye, tutaweza kufanyia kazi moduli zetu na itambuliwe rasmi. Naomba niwatambue ambao wanashiriki kwenye TARLI: Mama Zaida, Safia, Beta ambao wametusaidia. Nani wengine wapo hapo wa TARLI? Eshe ananichungulia. Eshe and Shadidu mwenyewe, Benjamin. Lakini pia tumefurahi kule na Mahmud uko wapi? Upo, asante. Na kule TARLI pia tumeweza kuimprovise. TARLS nayo imekuwa ya watu wazima. Kwa hiyo asante sana kwa kuihamishia umasaini ili nayo pia inatumika. Asante. Asante Dr. Mariam. Haya. Lakini vile vile baada ya utengenezaji, nafikiri Dr. Mariam ndio alikuwa anazungumza hoja hii ya pili, usambazaji wa vitendea kazi vya kidijitali, websites, mobile app na social media. Mambo karibu yote ambayo tuliojifunza including hiyo TAL toolkit tumekuwa tukitumia mitandao ya kijamii na teknolojia kwa ajili ya kuisambaza. Tunaweza kuendelea slide inayofuata tafadhali. Kuna mkono wa mtu hapo. Sio mkono wa Dorini kweli? Dada yangu Dorini, sio mkono wako wewe. Ndio chungu na tamu ya teknolojia hiyo. Mheshimiwa, naomba weka basi kwenye nani? Kwenye rudi nyuma kidogo tafadhali. Tuone kama yes, twende mbele. Sawa. Kwa hiyo jambo lingine ambalo tumekuwa tukilifanya, tumesema ni uchechemuzi na usambazaji wa taarifa za kitafiti. Tumeshiriki mara kadhaa kwenye mjadala wa siku ya walimu duniani. Kwa mfano mwaka 2021 tulifanya online, tukawaalika walimu, wanafunzi na wadau wengine kushirikiana na sisi. Warsha ya kimataifa ya School 2030, akina Dr. Mariam hapa, Kapinga upo? Walituwakilisha na pamoja na Faraja. Ushiriki wa siku ya mtoto wa Afrika. Grayson, mlifanya nini kwenye siku hii? Asante sana. Sekunde ngapi? Asante sana. Siku ya kwanza tulianza na siku ya elimu duniani tarehe 24 Januari tukiongozwa na mwenyekiti wa TDS Faraja Kota Nyalandu, na tulifanya commemoration ya siku hiyo kwa kupitia Zoom. Tulialika walimu na sisi wenyewe tukabadilishana uzoefu. Nakumbuka presentation moja ilikuwa inatoka kwa Elikana Ntebi kutoka St. John. Nakumbuka Mama Zaida alipresent best practice kuhusu TAL, teaching at the right level. Nitasema ninavyovikumbuka. Lakini pia Faith Shayo from head of UNESCO kama sikosei Tanzania aliofficiate siku yetu na alitupa speech nzuri. Lakini pia tukafanya the same siku ya maadhimisho siku ya mtoto wa Afrika Juni, na ilifaa vizuri kabisa. Asante sana. Asante, makofi kwa Grayson jamani. Tuendelee mheshimiwa. Kapinga ameniambia bado dakika 12. Lakini tumekuwa vile vile tukishiriki kwenye mahojiano na vyombo vya habari, kuandika kwenye magazeti. Nafikiri bahati nzuri hatujisemei sisi wenyewe. Hata ndugu yangu hapa Ezra ametumia gazeti ambalo TDS waliandika kuhusiana na mkakati ule wa elimu jumuishi. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia vyombo vya habari kwa ajili ya kufikisha taarifa na kufanya advocacy. Tuliojifunza kwa miaka 5 iliyopita ni mambo mengi ambayo tumejifunza, lakini tumeyachagua haya, na naomba nisiwe mimi msemaji kwa sababu tumejifunza kwa pamoja kama TDS. Naomba wenzangu wanisaidie kusema moja baada ya nyingine kwa kifupi kabisa. Maendeleo ya walimu ni swala mtambuka. Bila shaka
jioni. Katika kipengele cha maendeleo ya walimu ni katika kipengele cha maendeleo ya walimu ni swala mtambuka, cross cutting issue. Ni katika maeneo ya mafunzo ya walimu. Kama tunavyojua kwamba mwalimu atakapopewa mafunzo basi maendeleo yatakuja tu. Lakini pili, motisha kwa walimu. Mwalimu akipewa motisha, maendeleo yake yatakuwa yapo ni rahisi sana. Na tatu ni vitendea kazi. Kama tunavyojua darasani mwalimu bila vitendea kazi hakuna ufanisi katika kazi. Lakini ikiwa kuna vitendea kazi basi darasa linakuwa liko active. Na jingine ni mazingira mazuri ya kufundishia. Nadhani hata pale watoto walisema pia kwamba changamoto ni kwamba mazingira nayo, na tukatolewa mfano hata tulipokuja hapa. Kwa hiyo mazingira yanafanya kuchechemua katika swala la ufundishaji, kujifunza na kujifunzia. Asante. Hayo tumejifunza kwamba walimu, maendeleo ya walimu ni a cross cutting issue. Hauwezi kumwendeleza mwalimu katika sehemu moja tu. Kwa hiyo hayo pia yaliyozungumzwa na dada Sabrina inabidi yajumuishwe pamoja ili tuweze kuona maendeleo ya walimu na waweze kufundisha vizuri. Kujifunza miongoni mwa wanachama wa kongani ni katika mambo ambayo tumeyaona, na Mahamudi nafikiri anaweza kuthibitisha hili. Ya, ni kweli sisi sawa tulijifunza mambo mengi sana kutokana na kuchangamana na wanachama wengine wa kongani. Kongani moja wapo ni TDS. Zamani tunapokuwa kwenye vikao kama hivi tulikuwa tunajivunia sana kwamba tumejenga madarasa sijui mangapi wapi huko mbali. Lakini kwa sasa tunazungumzia kwamba ni wanafunzi wangapi wanajifunza. Kwa mfano tunaichukua ile TAL tumeitoa hapa RELI kwa kushirikiana na Uwezo. Tukikuta changamoto mahali fulani tunaitumia pale, wanafunzi wanakwamuka kutoka pale walipokuwa wamekwama. Swala la kukosekana walimu maeneo ya mbali, Dr. Mariam amezungumzia kuhusu program ya paraprofessional teachers wale. Kwa hiyo tunafanya hivyo pia, tunasaidia walimu wasaidizi ili waweze kufanya kazi katika maeneo ambayo hakuna walimu na mambo mengine mengi sana. Sawa, nafikiri hoja kubwa tunaichukua kutoka kwa Ngamange ni kwamba wao walikuja wakiwa na baadhi ya vitu wanavyovifanya, lakini kupitia Uwezo na kupitia TDS ambao waliona TAL, sasa hivi na wao ni katika mashirika ambayo wanajaribu kuimplementi TAL. Bwana Pasco pale aliipenda, yeye ameipeleka kabisa sekondari. Kwa hiyo tulichojifunza ni kwamba sisi kama wanachama kuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza from within. Sawa? Lakini vile vile tumejifunza katika miaka 5 iliyopita umuhimu wa tafiti na taarifa kuhusu mbinu bora za ufundishaji. Tuko pamoja? Ni jambo ambalo tumejifundisha, tumekuwa tukilizungumza toka mwanzo, toka asubuhi kwamba kuna mbinu nyingi za ufundishaji, na ilivyo bahati ni kwamba kuna ambao wanafanya, tunaweza kuiga, tunaweza kuadapt and we move on. Lakini vile vile kuboresha ushirikiano wa sekta ya umma na sekta binafsi. Asante sana. TDS kama alivyosema tumejifunza vitu vingi, lakini kwa upande wa kuboresha ushirikiano na sekta za umma na binafsi, hatuna budi, lazima tutakapokuwa na initiative yoyote ile au innovation yoyote lazima tuwe tunashirikiana na serikali kwa ajili ya kubadilisha masuala ya sera pamoja na mitaala, na vile vile ili malengo na vitu ambavyo organization mbalimbali wanavifikiria kwa walimu, lazima tuwe tunajadiliana kwa pamoja baina ya organization mbalimbali pamoja na taasisi za serikali, tuweze kukaa pamoja na kuona kwamba ni kweli tunaweza kuibadilisha. Kwa hiyo tumekuwa tukiona kama kuna innovation mpya, kwa mfano TAL, tumeenda kwa ZAI pamoja na TAI kuwaonesha hivi vitu ni muhimu na wao wanaweza vipi kushirikiana na sisi kuweza kubadilisha ili tuweze kutumia kwa ajili ya maendeleo ya watoto wetu. Jambo la mwisho ambalo tumejifunza, nafikiri Asia atatufafanulia zaidi, walimu ni taaluma yenye kubadilika. It's a dynamic.
Eshe, bila shaka kwa sekunde 30. Haya, asante sana. Wakati tunafanya kazi katika hiyo miaka mitano ndani ya hii thematic group ya TDS, tulichojifunza ni kwamba hatuwezi kumfundisha mtoto kama ambavyo tulifundishwa sisi. Kwa hiyo inabidi tubadilike kulingana na time. Sasa hivi tunazungumzia technology, vipi tunaweza tukaintegrate technology katika kumfundisha mtoto, lakini tutatumia mbinu gani bunifu ambazo zitamsaidia mtoto kuweza kuchukua yale maarifa ambayo tunataka aondokane nayo. Asante. Asante, makofi kwa Eshe. Sasa naomba tupeleke slide ya mwisho tafadhali. Sisi hapana, rudi juu kidogo tafadhali. Rudi tena juu kidogo. Sasa haya yote tulijifunza tukiwa taasisi za namna mbili. Kuna taasisi ambazo zinatoka vyuo vikuu, na naomba kwa heshima na taadhima mpige makofi kwa kila taasisi ambayo tumejifunza kwa pamoja miaka mitano. Tunayo St. John University of Tanzania SJUT, naomba tuwapigie makofi. Tunayo UDOM. Mbona wengine mpige makofi tafadhali? Narudia tena, tunayo chuo kikuu cha St. John, tunayo UDOM, tunayo SUZA, tunayo MUKTA. Nimewekea hati nyekundu kwa sababu Sister Grace anaingia tu kwa cheo chake, lakini MUKTA sasa kama kuna mwanachama ambaye ni active. Wapo Asante. Sister Grace baada ya dozi hii kubwa aliyoiona naona ametamani, nasema watakuwa wanachama rasmi. Twende slide inayofuata tafadhali tumalizie. Tunao taasisi za NGOs, tunao Uwezo, tuwapigie makofi. Tunao Shule Direct, tunao Sazani, tunao Zanzibar Milele Foundation, tunao PWC, tunao Sawa Wanawake, tunao Okode, tunao Fawe. Malizia. Nawashukuruni sana kunisikiliza na wakaribisha sana TDS. Asante. Well, mwalimu wa Kiswahili bana. Mwalimu wa Kiswahili amenikumbusha tangazo la kutumia Kiswahili kama lugha ya kufundishia. Sasa naona ameweka kinani. Mimi sitaki kuzungumza tena. Naomba nimkaribishe Devota. Karibu sana. Mheshimiwa Devota. Tupashe kwanza. A big clap from who? Sabrina, yes. Sabrina, lead us. A round of... Karibu. Yeah. Hapo polipoka. Stay where you're seated. Okay, get your hands ready for claps. I was just counting if you're getting it right. Vizuri. Karibu, Devota. I don't want to give you time, but you have 0 time. Good evening, everyone. So I'm here and I'm going to use I'm going to be really quick. For me, it's just to recap the journey. And this disclaimer is from what I've heard from people presenting. So we started this journey in 2017. And I think during the very first convening, the one thing that, thank you for keeping quiet and listening to me. The one thing that we're really hearing for at least the first 2 to 3 convening was learning who we are. Every day the learning part was coming, like we are trying to understand, it's a learning process. But what I'm hearing today is that we have already discovered ourselves. We've heard it from Valley. Now they are more of, they know what they want. They have the 4 position. They know what they want and they know what they're looking forward to. We have heard that from TDS. They know what they want. They have learned the lesson already, and now we are more into implementation. We've learned that from equity and inclusion, and also we have seen that the accountability group already funding themselves. So the journey has shown that there are those thematic groups that has figured out that very quickly,
But also there are those which has come along and figuring it out. And now what you're seeing 5 years later, each thematic group have a collective understanding of who they are. And I really, really want to acknowledge how TD has described who they are, how Valley has described who they are and what they want to do. But also we are seeing, I'm seeing a lot of moving forward to our 3 RELI pillars. One of it is transformation, and we've seen like the thematic group have been transformed from individual organization to now one entity that is looking forward to do something. But also evidence generation is coming out very strongly. The journey is showing that most of us are moving forward to really kuchechemua sera kwa kutumia evidence. So we're seeing that happening with Valley, we are seeing that happening with equity and inclusion, and even accountability with their SAM project is they want to influence policy having the right evidence. But also we are seeing a lot of engagement, and this is coming out from us now partnering with a lot of other people. I see there's Aga Khan here presented. I see us being, appearing in these platforms that now shows that we cannot do this alone. We're going to do this collectively. But a thematic group, the journey is now evident that we are building, these partnerships are stronger now, and we are heading towards advocacy kwa nguvu na kwa nguvu zaidi. Kwa hiyo kwa mwisho kabisa, I would like to summarize where we are at. It looks like we are moving from infancy, tumetoka utoto, and now we are adolescent. So I think it's high time. This is the time. Dr. Abdallah said, this is the one time that we have a lot of opportunities presented in front of us. So let's now, at the end of this convening, figure out what is it that we want to do the next 5 years. We want to see when we come next time, we'll be matured adult, and in the next 5 years, let's do the thing that adults are doing. We are no infants anymore, and adolescent is not going to last forever. Thank you so much, and have a very good evening. Thank you very much, Devota. You know who is she, right? She's actually on the RELI board, and that sounds very well. I think we have so many leaders, potential leaders, and current leaders in the room. Sipigi campaign, but plan accordingly. Okay, great. So we are coming to the end of day 1, and what we'll do now is actually to close and have a great evening, and we will meet here tomorrow. So we have flipped 2 sessions. One on policy, of which I said I will submit an apology. Bonnie was not able to join today. He was actually in a very important session in Dodoma. We were invited, Hakerim was invited by the government in one of the task forces. So he had to go. He will be here tomorrow on the policy session. And also our panel discussions this morning ended very well, but we didn't have some deliberations from that. So tomorrow morning we will have a few minutes of recap, and then Sam will take us into tables to have some kind of concrete, deliberations into those panel discussions. That will help also, inform us what are we taking from those panel discussions. So after that, we will then start our official sessions for tomorrow. So for now, I don't have so many announcements to make. I know most of you are housed here, except a few, probably all of you. Those who are not staying here, I will actually wish you safe travels wherever you go. But for those who have just joined us today, we thank you a lot. Learners, teachers, they will not be joining us from tomorrow. We will be a bit few, but not many. And also some other few colleagues, they will not be able to join us tomorrow. So tomorrow we start at 8:30 sharp, so that we can actually keep the time when they finish everything.
You can continue building your room until tomorrow morning. Whatever you get, you know that what happens, right? So your room is covered.